Bueno, bienvenidos otra vez, y los que habéis venido de nuevos por la tarde solo, bienvenidos. Vamos a, por la mañana, Sraddhalu ha dado una visión global impresionante, la verdad, de todo lo que es el yoga integral y el camino hacia el futuro. Y esta tarde pues va a contestar preguntas, hablar específicamente de algunas prácticas y luego una meditación para hacer un guía hacia una conciencia, una práctica. This morning, Esta mañana we had a big picture view tuvimos una imagen completa, bueno, grande, una of visión the whole movement of nature's unconscious yoga, de todo el movimiento de la naturaleza inconsciente, del yoga inconsciente de la naturaleza. and our awakening to become conscious of our life and purpose, Y nuestro despertar para hacernos conscientes de nuestro propósito en nuestra vida, which allows us to participate in a conscious, accelerated evolution. que nos permite participar en una evolución consciente acelerada. We saw how our conception of the divine and relationship with the divine Vimos cómo nuestra conciencia del divino y nuestra relación con el divino change completely the nature of the practice. cambia completamente la naturaleza de la práctica. If the divine is outside the universe and separate, then the only hope is to get out of the universe. Si el divino está fuera del universo y separado, nuestra única esperanza es salir del universo. But when we realize that the whole universe is form and expression of the divine, Cuando nos damos cuenta que todo el universo está formado y es una expresión del divino, everything in the universe is sacred and special. todo en el universo es sagrado y especial. Nature has taken billions of years to build all this, to reveal greater and greater divine possibilities. La naturaleza ha tomado billones de años para crear, para desarrollar esta. And she has built us, our mind, our emotions, our body, to become fit vehicle for the divine incarnation. Nos ha creado nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, para convertirnos en adecuados vehículos de la creación. And so, our goal is not to get out of this evolution, but to complete the evolution. Nuestro objetivo no es salir de esta evolución, sino completarla. But now, with the help of the same creative power that manifested the universe, Ahora, con la ayuda de del mismo poder creativo que manifestó el universo, by the conscious aspiration and opening to the divine energy, the divine mother, con la aspiración consciente de abrirnos a la energía divina y a la madre divina, there is a complete reversal of values, because now everything is here to help us. es una inversión completa de nuestros valores, porque ahora todo lo que está aquí para ayudarnos. And the journey of the spiritual awakening is a joyous movement. El camino del despertar espiritual es un movimiento alegre, gozoso. After this discussion, surely there are many questions which have come in your mind. Seguramente después de esta discusión habrá muchas preguntas que han salido, que han surgido en vuestra mente. And we will take them up now. Si queréis ahora expresarlas. Estoy muy agradecida porque esta mañana ha dado unas clases que me han encantado, me han ayudado mucho. She's very grateful because tomorrow there is she has to make an effort, and
it will help her very much. Sobre todo lo del deseo. Saber que el deseo también forma parte del divino y ya no hace sentir culpable. Especially about desire, that is part of the divine, and she doesn't have to be guilty about it. Yes. Las preguntas que tengo ahora son, estoy leyendo la agenda de Madre. She's reading the agenda, Mother's agenda now. Ella hace hincapié repetidamente en dos temas. Uno, la ofrenda de sí, lo que tú quieras, que dice ella lo que tú quieras. Al divino se lo dice, sí, Señor, lo que tú quieras. Y yo le quiero preguntar si esa es una buena fórmula para hacer una ofrenda de sí. Si esa sería una buena fórmula. Mother is always repeating, offering herself, and she says, okay, what you want, whatever you want, your will be done. And say, if that would be a good formula for anybody, for herself, to express her offering. Yes. Y la otra pregunta The next question. Es, la otra cosa de la que habla mucho Madre es de la aspiración. La ofrenda de sí y la aspiración. Si podría hablar de eso, pues. And the other thing she keeps repeating is the offering of herself and the aspiration. She Yes. keeps repeating that. Yes. There are two things important here. Hay dos cosas importantes aquí. What the divine wants is not necessarily whatever is happening. Lo que quiere el divino no es necesariamente lo que está ocurriendo. Because the universe that we experience is a domain of which is not directly experiencing the divine will. Porque el dominio que estamos experimentando no es exactamente la experiencia de la voluntad divina. The divine will pushes from deep inside everything, but by the time it comes to the surface, it gets distorted. La voluntad divina está siempre empujando por detrás desde lo profundo, pero mientras vas expresándose en la materia se distorsiona. That is why evolution is very slow and roundabout. Por eso la evolución es tan lenta y tan espiral, tan circular. So many people with a wrong understanding, they say whatever happens is for the good. Mucha gente sin entenderlo bien dice lo que ocurra está para bien, será para bien. No, that is not true. Eso no es cierto. Suffering is not necessary. El sufrimiento no es necesario. Destruction is not necessary. La destrucción no es necesaria. But these things happen because people and things are not conscious of the divine influence. Estas cosas ocurren porque la gente y las cosas no son conscientes de la influencia divina. So Sri Aurobindo explains that whatever happens is not necessarily for the best. Sri Aurobindo explica que lo que ocurre no necesariamente es para lo mejor. But once it has happened, the divine will make the best use of it for evolution. Pero una vez que ha ocurrido, el divino hará el mejor uso para la evolución. So we should be very clear that in this offering that says whatever you will, we don't accept what happens, but what the divine wants. Tenemos que estar muy claros que en esto de que todo está bien, todo lo que digas, And no es exactamente lo que quiere el divino. And the sign that things are moving in the direction of the divine will La señal de que las cosas están moviendo en la dirección de la voluntad divina is always an increasing growth of knowledge, strength, harmony, and love. es un crecer continuo de la fuerza, la armonía, el amor Knowledge. y la armonía. Y Knowledge. Conocimiento, fuerza, amor y La armonía. señal de que vamos en este camino es eso. Es esto, que está creciendo esto. And sometimes even it is necessary to break or to destroy something that opposes the divine action. Incluso a veces es necesario romper o destruir algo que se opone a la acción divina. So in the physical world, even violence becomes necessary. En el mundo físico incluso la violencia se convierte en necesaria. Non-violence is not a law of the material world.
La no violencia no es una ley It is a law of the psychological world, del mundo material, sino del mundo psicológico. so that you act with violence where necessary, but without personal hatred or dislike. Actúas con violencia si es necesario, pero sin odio personal, sin... And these are important clarifications, because in the ascetic traditions, sometimes these values are reversed. Eso es una clarificación muy importante, porque en las tradiciones ascéticas a veces están al revés. Non-violence, weakness and poverty are described as spiritual. La no violencia, la pobreza And weakness, y la debilidad se describen como virtudes, which is a falsehood. que es falso. The divine is beauty and strength and plenitude. El divino es belleza, fuerza y plenitud. So this correction is very important for us. We don't accept what happens as divine will, but we act to bring the divine will in what happens. No aceptamos lo que ocurre como la voluntad divina, pero actuamos para traer la voluntad divina en lo que ocurre. The second important thing La segunda cosa importante is, in this movement of self-giving, en este movimiento de entrega, you may use the word whatever you will, or pray, show me the way, show me the knowledge, puedes utilizar estas palabras, lo que sea tu voluntad, dame el conocimiento, or you say, give me the strength. dame la fuerza. It is very important to ask for help, Es muy importante pedir ayuda, but it is even more useful pero es incluso más útil if you can keep a state of openness and receptivity, si puedes mantener un estado de apertura y receptividad, without necessarily using words, incluso sin usar necesariamente palabras, without necessarily using thought. incluso sin utilizar el pensamiento. The experience is like a flower that opens to the sun, La experiencia es como una flor que se abre al sol and the light fills you. y la luz te llena. Because sometimes the effort to call and ask distorts. A veces el esfuerzo de llamar y pedir distorsiona. So I say, help me, help me, help me. Le dices, ayúdame, ayúdame, ayúdame. There's agitation in my emotions. Hay My una mind gets agitación, clouded. Las emociones, la mente se nubla. So the help that comes is received in a bowl which is shaking. La ayuda que viene es Received in a bowl which is shaking. lo recibe en un bol que se está sacudiendo. En un recipiente que se sacude, tambalea. And so you cannot receive perfectly and reflect perfectly. No puedes recibir perfectamente y reflejarlo perfectamente. So it is useful to call and say and ask, Es útil pedir, decir, but it is more useful to be open pero es más útil and receptive estar abierto y receptivo. as a state rather than as words. No tanto por las palabras, sino el estado. But you start with whatever is easy. Pero empiezas con lo que sea más fácil. Podría ser la palabra rendición. 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 ¿Qué? Que podría ser la palabra rendición, rendición saranda, para la pregunta solo. Could it be the word surrender? Yes. So you will notice I avoided the use of the word surrender. Ha evitado la palabra rendición. Entonces, más importante la actitud que el esfuerzo. It's more important the attitude than the effort. Yes. Yes. Sí. But you make an effort to create the attitude. Pero sí que hay que hacer un esfuerzo para crear actitud. But so I avoided the word surrender because often there is a cultural association of something negative with surrender. Evito la palabra rendición porque a veces hay una asociación cultural con la palabra de debilidad. So someone puts a gun, someone shows you a gun, you say, I surrender. Yeah? Someone puts a gun and you say, I surrender. Alguien te pone una pistola y dices, me rindo. Or the idea of I surrender
helplessly because I don't have a choice. O yo me rindo sin esperanza porque no tengo elección. So there's a mix of some associations with that word. Hay muchas mezclas de asociaciones con esa palabra. So rather than using that word, I am describing the state of experience, En vez de usar esa palabra, describo un estado, which is opening and joyously giving yourself. que es abrirse y entregarse con gozo. Like a little child tells its mother, help me, Como un niño pequeño que le dice a su madre, ayúdame, and you open your arms y abres so tus that she brazos, can lift you. y ella te puede recoger y levantar. See, this asking for help is very important Pedir ayuda es muy importante, because the divine help is there always, porque la ayuda divina está ahí siempre, but it cannot act on you as long as you're closed. pero no puede actuar en ti mientras te mantengas cerrado. So if I'm in the water, I'm drowning, Si estoy en el agua, estoy hundiéndome, and I'm using my arms to fight, uso los brazos para luchar, and if someone says, here, give me your hand, y alguien te dice, toma mi mano. I'm sorry, my hands are busy fighting. Lo siento, mis manos están demasiado ocupadas dando brazadas. Or you say, I will fight, I will overcome. Yo voy a conseguirlo y ganes. So you cannot be helped even though the help is there. Entonces no puedes ser ayudada aunque la ayuda está ahí. But the moment you open and reach out, En el momento que te abres y alcanzas you're opening the passage for the help to come in. entonces abres un camino para que la ayuda And llegue. she can hold you and pull you. Y ella puede cogerte y tirar de ti. La aspiración es una forma de entrega, de petición de ayuda. Is aspiration a form of surrender or giving of yourself? Yes, it is, in its essence, the aspiration is a movement of turning to the divine. En esencia es un movimiento de girarse hacia el divino. But the surrender has to be felt in all the parts. Pero la entrega o la rendición debe sentirse en todas las partes. So aspiration prepares the way for the rest to open in surrender. La aspiración prepara el camino para que el resto se abra a la entrega. Sometimes we translate surrender as entrega. Mm-hmm. But entrega, the meaning is self-giving. Mm-hmm. Yes. So it's something. Yes. And joyous self-giving. Enjoy yourself. Es una entrega gozosa. Mm-hmm. No. Yes. Eso lo añado yo. Yes. Hola. Perdón. Sí, quería hacerle una pregunta. En el trabajo que estoy haciendo interior va en línea a todo lo que todo lo que tú estás explicando. Cuesta mucho encontrar a alguien que te ayude en esta línea, ¿no? que veo tan certera. All that you're explaining is interesting, but it's hard to find somebody who guides you in this line. Desde hace año y medio, 2 años, te quería preguntar si es normal. Tengo como aspiración arriba y es como si electricidad bajase y los pelos de punta. Y así voy tirando continuamente. So in the last 2 years he's been practicing this and trying to open, and then he feels something and his goose pimples, and he says if this is correct, if this is all right. Yes. Yes. Es la pregunta si es así y si es así después, bueno, ¿qué viene? Porque It's like that, or then after what comes after? Okay. Okay. Yes. In the practice, there are 2 movements which are the most important. En la práctica hay 2 movimientos que son los más importantes. There is a movement of an opening inward, horizontally, Hay un movimiento horizontal que es una apertura interna, by which you become more and more conscious of your deepest aspiration and love for the divine, which flow out from inside. que te vas haciendo consciente y más consciente del profundo amor que fluye hacia el divino. The origin of aspiration, gratitude, and love for the divine is always in the psychic being. El origen de la aspiración, de la gratitud, el amor,
Y, for the divine, love for the divine. y el amor por el divino viene siempre de lo más profundo, Yes, of the psychic. del psíquico, Yes, that which is the true soul. que es el verdadera alma. You see, Sri Aurobindo avoids the word soul Evita la palabra alma, Sri Aurobindo, because it is used in many different ways. porque se utiliza en muchas maneras distintas. So you listen to soulful music, Hablas de música soul, it is sentimental, emotional. es emocional, sentimental. Or you say he is a good soul, Es you una- mean a good person. Es una buena alma, es que decir es una buena persona. So he says there are three souls. Dice que hay tres almas. There is the surface soul or desire soul, El alma de la superficie o del deseo which is what we know and experience among us. es lo que nosotros conocemos y experimentamos entre nosotros. So if I ask you, can you please describe how is that person? What kind of a person is it? Pues si te pregunto, ¿qué clase de persona es esa? Descríbemela. Then you will say, oh, this person likes to do this, does not like to do this. Dices, bueno, esta persona le gusta hacer esto o no le gusta hacer lo otro. You describe yourself or another person by your desires, your likes and dislikes. Describes a otra persona por sus gustos, sus deseos y no deseos, lo que no desea. You are defined by your desires and the limitation of your desires. Estás definido por tus deseos y las limitaciones de tus deseos. So this is the desire soul and the surface ego. Esto es el alma de deseo y el ego, Surface ego, yes. el ego superficial. But if you look inside you and try to feel deeply, what kind of a person are you? Si miras hacia adentro e intentas definir qué clase de persona soy, How would you describe yourself the way you know yourself? ¿cómo te describirías a ti mismo en la forma que tú te conoces? Or the way your best friend knows you? O de la forma que tu mejor amigo te conoce. And you will use words like, I am a very sensitive person, Utilizarías palabras como soy una persona muy sensitiva, muy sensible, I like to help everybody, me gusta ayudar a todo el mundo, I feel very affectionate, tengo mucho cariño hacia I las like to see personas, beauty. me gusta ver la belleza. And everything that you will describe comes from something deeper, which is positive. Todo lo que describes viene de algo más profundo que es positivo. Then comes the very interesting contradiction. Y viene esa contradicción tan interesante. I want everyone to be happy, I want things to be good. That's why I get angry when something goes wrong. Yo quiero que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo sea bueno, y por eso me enfado si algo no es así. So you notice somewhere inside you there's a core which is everything positive, but when it tries to express itself, there is a reaction. Por eso hay algo dentro de ti que es un centro positivo, pero cuando intenta expresarse hay una reacción. Because I am sensitive, I get upset. Porque soy tan sensible, me altero. So the experience is a positive core surrounded by a reactive surface. La sensación es un centro muy positivo rodeado de una atmósfera reactiva. This layer Sri Aurobindo calls outer nature. Esta capa la llama la naturaleza externa. It is defined by reactions and habits only. Se define solamente por reacciones y hábitos. And this center which you feel yourself, he calls the inner soul. Este centro que tú te sientes a ti mismo le llama el alma interior. But it is not yet the true soul. Pero no es realmente todavía el alma verdadera. So why do you feel positive feelings? Why do you have positive sense for everything? Because the part that you're feeling is a reflection of something still deeper. ¿Por qué sientes esas cosas tan positivas, tan bondadosas? Es porque estás reflejando algo aún más profundo. It is from here that you feel the sense of conscience. Conscience? ¿Conscience? Yes. ¿Conciencia? This is where you feel the conscience. Aquí es donde sientes una sensación de conciencia. When you do something wrong, you feel bad. Cuando haces algo que no está bien, te sientes mal. Because something deeper knows that you have done wrong.
Porque algo más profundo sabe que lo has hecho mal. But this is the part which is most sensitive to the influence of that deeper Esta es soul. la parte que está más sensible a la alma más profunda. But it is not yet that. Pero todavía no es la alma verdadera o So, profunda. for that you go still deeper, Tienes que ir más profunda todavía. and inside the very center of your whole personality El centro de toda tu is the personalidad true soul or the psychic being, está la verdadera alma o la where you el ser experience psíquico, where you experience the sense of permanence, immortality. donde sientes la sensación de permanencia e inmortalidad. You know that you have always been and you will always be, Sabes que siempre has sido y siempre serás. because it is a form of immortality. Es una forma de inmortalidad. But also you realize the very substance of the psychic is beauty. Y te das cuenta que la sustancia principal del psíquico es la belleza. The substance is truth. La sustancia es verdad. The substance is love. La sustancia es amor. It is divine substance, which is your center. Es sustancia divina que es tu centro. You already are divine substance. Ya eres sustancia divina. And because it is there, it reflects in you with all those deeper feelings. Y porque está ahí, se refleja en ti con esas sensaciones tan profundas. But we are not conscious of that Pero no now. estamos conscientes de ello ahora. But still its influence is in us. Pero nos influencia. And because its influence is strong, we want to grow, we want to know, we want to feel beauty and love. Y porque esa influencia es tan fuerte, nosotros queremos saber, queremos sentir amor, queremos ver la belleza. And ser belleza. we look for these things outside. Buscamos las cosas fuera de nosotros. I try to find true love, Intento buscar amor verdadero. and it looks like it appears, but when I catch it, it gets lost. Parece que aparece el amor verdadero, pero cuando lo cojo, desaparece. I don't realize that it is a reflection of that which is already within me. No me doy cuenta que es un reflejo de lo que yo ya tengo dentro mío, de mí. And so the first movement is a turning inward to become conscious of this deepest source. O sea que el primer movimiento es entrar hacia adentro para ser consciente de esta fuente más profunda And to feel its influence filling you more and more. y sentir que su influencia nos llena cada vez más. And the more it fills you, the more you have the love that you're seeking outside. Y cuanto más nos llena, más encuentras el amor que estás buscando fuera de ti. And you will see it is not the love that you receive from outside which makes you happy, it is the love that you give that makes you happy. Y te das cuenta que no es el amor que tú recibes desde fuera lo que te hace feliz, sino lo que tú das que te hace. Because the love that you give is the love that you receive from the divine. Porque el amor que das es el amor que recibes del divino. And that love is eternal, Y ese amor es eterno, unconditional. incondicional. You see, in life, if somebody comes and says, I love you, you'll say, oh, stop bothering me. En la vida si dices, te quiero, alguien dice, te amo, dice, ay, deja de molestarme. But when you feel love, you feel happy. Pero cuando tú sientes amor, te And the sientes- whole world is beautiful. y todo el mundo es, Isn't it? el mundo es bellísimo. Because of the psychic influence that fills you. Por la influencia del psíquico que te está llenando. And for the psychic experience, everything is beautiful. Y para la experiencia psíquica todo es belleza. The world is the playground in which you have come to learn and to grow. El mundo es un patio donde vienes a jugar y a crecer. So, the first and most important movement in the yoga is the opening to this influence. El primer movimiento más importante en el yoga es abrirse a esta influencia. And as it grows, everything becomes more easy, more spontaneous. Y a medida que crece, todo se hace más fácil, más espontáneo. And the divine is felt close. Y sientes el divino cercano. The second movement El segundo in the yoga movimiento is the vertical movement es el movimiento vertical, of the rising of consciousness upwards above the mind. el elevar la conciencia más arriba de la mente And the opening to all the ranges which are above. y abrirse a todos los niveles que están encima, por encima. So we will discuss this later in detail when we do a special practice.
Hablaremos sobre esto en detalle cuando hagamos la práctica. But when we open to the ranges of consciousness above the mind, Cuando nos abrimos a los niveles de conciencia por encima, más allá de la mente, we become conscious of a vast presence like an ocean, te haces consciente de una presencia inmensa, vasta como el océano, which is the presence of the Divine Mother, que es la presencia de la Madre Divina, as a huge ocean of peace, como un océano inmenso de paz, or an ocean of light, un océano de luz, or knowledge, de conocimiento, power, de poder, ananda, de bliss. ananda. All these are experienced above, and two things happen at that point. Your consciousness either rises into it Dos cosas pasan cuando sientes esto. O tu conciencia se eleva hacia ella, and experiences a great freedom, experimentando una gran libertad, or something of that influence now begins to descend and fill you. o algo de esa influencia empieza a descender y llenarte. At first it fills only your head, Al principio solo es la cabeza. and then bit by bit you must let it fill the whole of your being. Poco a poco tienes que dejar que llene todo tu ser. So the upward movement liberates the consciousness, El movimiento hacia arriba libera la conciencia and the descent filling you begins the transformation. y el descenso, llenándote, empieza la transformación. Hace comenzar la transformación. What you're experiencing is the first movement of the descent. Lo que tú experimentas es el primer movimiento del descenso. And you have to let it now settle more and more and consciously take it all the way to the feet. Tienes que dejar que baje poco a poco, más y más, hasta llegar a los pies. And then you develop, when you feel it like this inside you, you develop the capacity to hold it. Entonces vas desarrollando la capacidad de retenerlo. So you feel yourself like a vessel, like a pot Te sientes in como which it un fills. vehículo que se llena, un pote. But your consciousness then, what descends will make it wider and wider. Y este descenso hace que este vehículo, este receptáculo se haga más y más ancho. And what will fill you will be more and more. And that is what will begin the transformation and change of Y a consciousness. irse llenando más y más y ensanchando el vehículo, la transformación será más y más también. Lo digo en español. Estoy muy interesada, ya que vienes, en que nos expliques un poco qué son los mundos sutiles, qué es la evolución y qué es la evolución, y cuál es la relación de nosotros, o si nos sirve de algo la relación con estos mundos sutiles. The subtle words, she wants you to talk about the subtle. Y si en estos mundos sutiles se encuentran, según he entendido y que he oído, los principios de la vida tal como la conocemos, la mente, el vital, ¿están ahí sin desarrollar o cómo es toda esta relación? Well, if these subtle words are in ourselves, and how do you relate this to our evolution? At the moment, Evolution. okay. At the moment, we experience ourselves in three bodies. De momento nos sentimos en tres cuerpos. In the yoga tradition, we speak of kosha, sheath. En el yoga, en la tradición yoica hablamos de envolturas. The physical body is the one we know most. La envoltura física, el cuerpo físico es el que más conocemos. We have a vital body which is full of the life energy, which makes our physical body alive. El cuerpo sutil que hace que la energía esté en el cuerpo y lo mantenga vivo. If that separates, then the physical body dies. Si esto se separa, If that rejoins, the physical body comes back to life. el cuerpo físico se muere. Si vuelve, el cuerpo físico vuelve a la vida. And a lot of our human relationships are actually taking place at the level of the vital energies in the vital body. Y mucho del movimiento entre personas se realiza entre el cuerpo físico y el cuerpo vital. And then we have the third body, which is the mind body, El tercer cuerpo, que es el mental, which is formed of substance of mind. que está formado por la sustancia mental. And it is actually a substance. Es realmente una sustancia. And if the substance is very rigid, your ability to think is rigid.
Si la sustancia esta es muy rígida, tu habilidad de pensar es muy rígida. When the substance becomes plastic and clear, then your thoughts are wide and free. Cuando esa sustancia se hace clara y ligera, tus pensamientos también. But when the mental body is fixed in the physical body, it dulls everything. Excuse me, ¿das? It dulls, make it dull. Cuando la mente está en el físico, cuando el cuerpo mental está en el cuerpo físico, se pone... Makes inertia. Sí, inercia, ¿no? Dull. What's dull? It makes heavy, you can say heavy. Sí, pesado, se hace pesado. And so you cannot think clearly. No puedes pensar claramente. So it is part of our evolution that we develop all three bodies. Es parte de nuestra evolución que desarrollemos esos tres cuerpos. Modern education gives most importance to the physical body. La educación moderna da mucha importancia al mundo físico And some powers of the mental y body, algunos poderes del mental, but nothing else. pero nada más. But as part of the yogic process, we become conscious in all these bodies and develop them to their full possibility. Pero como parte del desarrollo yógico, te haces consciente de todos estos cuerpos y de su desarrollo. But the easiest way to develop Pero la forma más fácil de desarrollarlo is to receive the light and the influence from above. es recibir la luz y la influencia de arriba. When it fills your mind, the mind becomes clear and wide. Cuando eso llena tu mente se hace clara y expande. And the power of insight and deep understanding awaken automatically. Y el poder de comprender profundamente se despierta automáticamente. So when you read Sri Aurobindo's books, Cuando lees los libros de Sri Aurobindo, it prepares your mind for this. prepara la mente para esto. So in the beginning you read, you say, I don't understand. Al principio lees y dices, no entiendo. But if you consciously open yourself like this, you feel above the head and open. Si conscientemente tú sientes por encima de la cabeza y te abres a ello, And invoke the light of the Divine Mother. invocas la luz de la Madre Divina, Ask to understand. te hacen comprender. And when you feel something peaceful settling, Sientes algo pacífico que se instala, you again start reading. vuelves a empezar a leer And suddenly you find, it makes a lot of sense. y de repente dices, tiene sentido. But you will find gradually the suppleness of the mind, the wideness and flexibility, all these develop very quickly. Vas a encontrar que la sutileza de la mente y la comprensión va a irse desarrollando. But you have to do it with this opening and not by strong mental effort No es to una force fuerza thoughts. mental, un esfuerzo, una lucha para que se abra, sino abrirse. A similar experience can be had in the vital body. You receive the energy. Una experiencia muy parecida en el cuerpo vital, recibes la energía. And similar action also in the physical Y body. lo mismo en el cuerpo físico, tienes la misma reacción. ¿En qué sitio del ser físico o de los ser se juntan esas dos corrientes, la de arriba y la horizontal y la vertical? ¿Dónde coinciden? Where in the body or whatever, there are the two movements coincide and meet, the horizontal and the vertical. So both experiences of the inward and upward are taking place primarily in the subtle body. Principalmente en el cuerpo sutil. Both movements are in the subtle body. So when you experience the descent, it is in the subtle body that it fills first. Cuando experimentas el descenso, se siente en el cuerpo sutil primero. And from there it reflects in the physical body. Y de ahí se refleja en el cuerpo físico. La energía de la Madre Divina es como una fuente que alimenta el ser psíquico. The energy of the Mother Divine is a source that feeds the psychic being. So the influence of the Divine Mother descending from above fills everything. Everything. Lo llena todo. Huh? Todo. Yes. La descenso de la energía de la Madre Divina lo llena todo. Yes. And the psychic presence within recognizes that La presencia psíquica de dentro lo reconoce and feels nourished. y se siente nutrida.
But the psychic being is nourished by three things in the world. Pero el ser psíquico se nutre de tres cosas en el mundo. And we have three Sanskrit words for this. Tres palabras en sánscrito para esto. Satyam, Satyam, Shivam, Shivam, Sundaram. Sundaram. Satyam is truth. Satyam es verdad. Whatever is true Lo que sea verdad in your experience of the world en tu experiencia del mundo or in your expression in the world, o tu expresión en el mundo, that is for the psychic being nourishment. esto es para el ser psíquico. It grows by these experiences. Crece por estas experiencias. The second is Shivam, which means the sacred. El segundo es Shivam, que es lo sagrado. Wherever you have the experience of the sacred, Donde sea que tienes la experiencia de lo sagrado, or wherever you express something which is sacred, o cuando tú expresas algo que es sagrado, that becomes nourishment for the psychic being. eso es alimento para el ser psíquico. And the third one is Sundaram, which is beauty. El tercero es Sunyaram, que es beauty, que es belleza. And beauty, not only in form, in feeling, in thought, Y belleza no solo en la forma, sino en el sentimiento, en la emoción, en el pensamiento. both in experience of world and in expression in the world. Tanto en la experiencia externa como en la experiencia interna. So whenever you express these three things, your psychic being grows and is happy. Cuando expresas cualquiera de estas tres cosas, tu ser psíquico crece y es feliz. That's why these things give us such deep satisfaction. Por eso estas cosas nos dan esa satisfacción tan profunda. And it is not always emotional, but No is siempre deeper es than emocional, emotions. Es mucho más profundo que el emocional. Because the psychic being is not emotions. El ser psíquico no son emociones. And if you begin to value these things and seek them in your life, you will grow in the psychic influence. Y si tú valoras estas cosas y las buscas en tu vida, tú vas a crecer en la influencia psíquica, del psíquico. The problem is we are not even conscious. El problema es que ni siquiera somos conscientes. I want to share an experience. Quiero compartir una experiencia. There's a lady who was in Auroville Una señora que estaba en Aurobindo and she was diagnosed with cancer and given 3 months to live. se le diagnosticó un cáncer y 3 meses de vida. And she came to me and she said, all my life I have done everything else except to nourish my psychic being. En toda mi vida he hecho de todo menos nutrir a mi ser psíquico. And she said, now I'm only doing that. Y ahora estoy solamente haciendo esto. And she did it Y lo hizo before she left. antes de irse. But why wait? Pero ¿por qué esperar? So the question I will ask you, La pregunta que os hago, if you were told that you have 3 months to live, si se te dice que tienes 3 meses para vivir, what would you consider the most important things for you, for your growth, for your nourishment? ¿qué es lo que considerarías que es lo más importante para ti, para tu crecimiento? Think about what you would want to do. Piensa qué es lo que querrías hacer. Take one of those things and start doing it for 5 minutes every day. Coge una de esas cosas y empieza por hacerlas 5 minutos cada día. We take 45 minutes to eat lunch Tardamos 45 minutos en comer for the physical cada body. día para el cuerpo físico. Give 5 minutes for the psychic being. Dale 5 minutos al ser psíquico. Think about it. It's very important. Pensarlo es muy importante. Trini had a question. Sí. Dos problemas que se ponen en el yoga, sobre todo al principio, y que quería saber qué nos hable sobre esto, sobre el ego y sobre el subconsciente. O sea, cuando el ego que está incluido en todas las partes de uno mismo y cómo liberarse de este ego, y digamos más sutil también, ¿no? Que se esconde en todas partes, y luego el subconsciente. Porque cada avance también hay un problema en el subconsciente. How to liberate the ego that's always hidden behind all things, and also the subconscious, which is also hiding there and trying to. You said also it is a big problem. Es un problema grande. So she said at lunchtime,
Lo dijo en la comida. She said, ego is a big problem, subconscious is a big problem. Dice, el ego es un gran problema, el subconsciente es un gran problema. So I said, we'll raise the question here, Traemos la pregunta aquí. because after our morning's discussion, Después de la discusión de esta mañana, our values reverse completely, nuestros valores han cambiado completamente. and we will say, ego is a great help, Ego es una gran ayuda, es una gran ayuda, and subconscious is a great help. y el subconsciente es una gran ayuda. So I'll explain how. Voy a explicar cómo. You see, in the mass of energy, that was the beginning of the universe. En la masa de energía que fue el comienzo del universo. Like an ocean, you create a wave Como, and the wave falls back. como un océano, creas una ola y la ola vuelve a caer. How do you create a stable form in the ocean? ¿Cómo creas una forma estable en un océano? Very difficult. Es muy difícil. So nature has taken 1 billion years to create a form that is so strong and stable that it can stay, and we call it the atom. Así que la naturaleza ha creado una forma tan estable que puede quedarse durante billones de años y lo llamamos el átomo. And Sri Aurobindo says that is the first type of the ego. Is the first life? Type of Es ego. el primer tipo de ego. Without the ego of atom, you could not have this beautiful universe. Sin el ego del átomo no podríamos tener este universo tan bonito. So the essence of ego is the ability to separate and stay separate. La defensa del ego es la habilidad de separarse y mantenerse separado. And without the instinct to stay separate, it would just fall back. Sin este instinto de mantenerse separado, se caería. And the universe will be a formless mass of Y energy. otra vez el universo sería una masa informe. Okay? So then nature combines the small egos of atoms to create cells. Entonces la naturaleza va combinando pequeños egos de átomos para crear seres. And then combines them to create more complex egos. Sigue combinándolos cada vez de forma más compleja. So our ego is the result of billions of years of strong effort by nature. O sea que nuestro ego es el resultado de billones de años de esfuerzo de la naturaleza. To create an individual person who can think and act. Crear una persona individual que puede pensar y puede actuar. So now if you remove my ego, Si me quitas el ego, and a lion comes and says, I am hungry, y el león viene y dice tengo hambre, I will say, oh my lion, you are me, I am you, eat me. oh mi león, tú eres yo soy tú, cómeme. Ego says, no, I have to protect. No. Me first, you after. Yo primero, luego tú. So ego is extremely valuable. O sea que el ego es muy valioso. It creates the form of personality into which the divine can then manifest as an individualized divine center of action. Crea esa forma de personalidad en donde luego el divino puede actuar y manifestarse. The problem is when ego is too narrow El problema es cuando el ego es demasiado estrecho and is only self-obsessed y está obsesionado consigo mismo and does not allow the divine to take its place. y no permite que el divino lo sustituya. All three things are very easy to manage. Las tres cosas son muy fáciles de manejar. It is only in the ascetic tradition that you try to kill the ego to get out of the system. Solo es en la tradición ascética que intentas matar al ego para salir de ahí. So now instead of killing the ego, we will pamper it. En vez de matar al ego, vamos a acariciarlo. We'll say, all right, ego, you have joy in looking after yourself. Now enjoy looking after others also. Bueno, ego, disfrutamos cuidándonos a nosotros mismos. Ahora vamos a disfrutar cuidando también a los demás. See, nature makes us do this automatically. La naturaleza nos hace hacer esto automáticamente. As a teenager, when you say, my life, stop interfering, Como un adolescente dices, mi vida, deja de interferir. that's when nature makes you fall in love with somebody. Es cuando la naturaleza hace que te enamores de alguien. Now you are willing to give your life to serve someone. Ahora estás dispuesto a dar tu vida para servir a alguien. Then you have children Entonces tienes hijos and you give your life to serve them. y das tu vida para servirles a So ellos. nature is helping you to widen your ego slowly.
O sea que la naturaleza te ayuda a ir ensanchando. But it is a very slow process, Es un proceso lento. and you end up with a slightly larger ego of my family. Y acabas con un ego más grande que es tu familia. But then nature again helps you when the children break away and say, it's my life, stop interfering. Entonces el ego te ayuda otra vez cuando los niños dicen, déjame en paz, no intervengas, es mi vida. Then after a while you open out and say, well, everybody is my children. Y entonces después de un punto dices, bueno, me abro porque todos son mis hijos. So in the yoga, we accelerate the process. Así en el yoga nosotros aceleramos el proceso. There are several ways to do it. Hay varias maneras de hacerlo. At a very superficial level, En un nivel superficial, you can say, I feel great joy and importance in helping others. puedes decir, yo me siento muy contento de ayudar a los demás, importante y contento de ayudar a los demás. So I am still the center, Todavía soy el centro, but a center which opens out to something larger. pero un centro que se abre a los demás Okay. en la vida. There is a deeper way. Hay una forma más profunda. If once you begin to experience this joy of relating to the divine, Cuando empiezas a experimentar la alegría de relacionarte con el divino, then you do your work as an offering to the divine. entonces haces tu trabajo como una ofrenda al divino. So if you are preparing food, Si estás preparando comida, you do it as an offering that you will serve to all the family, haces esta comida como una ofrenda que vas a servir a toda la familia, as a service to the divine who is in them. como un servicio al divino que está en ellos. And the ego gets a great joy in that service. Y el ego toma una gran felicidad en ese So servicio. there are many methods in between. Hay But muchos métodos en medio. the idea is to find a way for the ego to enjoy something larger than its narrowness. La forma es encontrar algo en que el ego disfrute y que encuentre alegría en algo que es más amplio que sí mismo. But the easiest and fastest way Pero la forma más fácil y más rápida is to enter in a state of immersion in the divine presence. es entrar en un estado de inmersión de la presencia divina. Your ego feels like a drop which joins the ocean, Tu ego es como una gota que se une al océano and you forget yourself in that joy. y te olvidas de ti mismo en esta alegría. And then when you come out of that slowly, Cuando sales de esto lentamente, you still retain the sense of that largeness of the divine presence. todavía retienes ese sentido de esa expansión, de esa grandeza. And the narrow boundary of the ego feels thinner. Y las limitaciones, las fronteras del ego tan estrechas empiezan a disolverse. And by a slow thinning process, it opens out to a greater truth. Por un proceso de debilitamiento progresivo se abre. But always joy to greater joy. No suffering, no killing. No, siempre es de Joy una to greater felicidad, de un gozo a mayor gozo. Nada de matar ni sufrir. But in the evolution, the right role of the ego En la evolución, Es- el rol correcto del ego to form a center for the personality es, until the psychic being can come forward and take its place. es formar un centro para la personalidad hasta que el ser psíquico puede tomar su lugar. So the practice of the inward turn and feeling the influence of the psychic is the best way. O sea que la práctica de entrar hacia adentro y sentir la presencia del psíquico es la mejor manera. And as that influence comes forward more and more, the ego gives itself joyously. A medida que esa influencia va entrando más y más, el ego se entrega a sí mismo con alegría. So ego is a great help, O sea que el ego es una gran ayuda. and we have to turn it into the right direction, that's all. Tenemos que darle la dirección correcta, eso es todo. And the same is the response for the subconscious. La misma respuesta es para el subconsciente. It is a problem for the ascetic paths Era un problema para las partes ascéticas because they want to cut off all connections with nature to withdraw into some other world. porque querían cortar todas las conexiones con la naturaleza para irse hacia otro mundo. But if you recognize that our work is to manifest here, Si reconoces que tu trabajo es manifestar then the subconscious is the repository of all the past efforts to bring you to where you are.
El subconsciente es el depósito de todos los esfuerzos pasados para traerte a donde estás en este momento. It gives you a stable base in which you can automatically remain without effort in your current capacity. Te da una base estable donde puedes mantenerte en tu capacidad actual. You can't fall below. No puedes caer más abajo. So it's help, it's a support. Es un soporte. When you eat food, Cuando comes, you chew the food, masticas la comida. but you're not conscious of how the food is transferred down into the stomach. Pero no es consciente de cómo la comida va bajando hacia el estómago. There is a complex peristaltic movement Hay un movimiento peristáltico complejo, where the muscles are coordinating to push the food down, donde los músculos se coordinan para empujar a la comida hacia abajo. all subconscious. Es completamente subconsciente. Your digestion, subconscious. Tu digestión, subconsciente. Your blood flow, subconscious. Tu sangre fluye, subconsciente. You have an injury, the repair, subconscious. Te cortas y se repara subconscientemente. It is a great help. It allows you to think of other things without worrying about all this. Es una gran ayuda. Te permite que las cosas vayan funcionando sin tenerte que preocupar y puedes pensar en otras cosas. The problem is when you now try to rise to a new habit, El problema es cuando quieres elevarte hacia un hábito más elevado. the same subconscious habit pulls you back because that is stronger than your new habit. El hábito subconsciente te tira para atrás porque es más fuerte que tu nuevo hábito. So let's say you have a habit of smoking Por ejemplo, tienes el hábito de fumar and the craving is subconscious. y el ansia es Okay. subconsciente. Now you say, I want to stop. Dices, quiero parar. Very easy. Muy fácil. My friend says, I have given up smoking at least 20 times. Mi amigo dice, me he dejado de fumar por lo menos 20 veces. So for a few days I give up. O sea que durante unos días lo dejo. Then from the subconscious, some El pulling. subconsciente vuelve la ansiedad por fumar, las ganas de fumar. But that's because it has got the past habit which it wants to protect. Que tiene este hábito pasado que él quiere proteger. But if you tell it, this is not a useful habit, I want to remove this. Pero si yo le digo, esto no es un hábito útil, lo quiero quitar. And here is a new habit that I want to replace. Que tengo un nuevo hábito que quiero reemplazar. Then the subconscious says, okay, I will help you. Entonces el subconsciente dice, bueno, pues te ayudo. Yes? This is what happens in hypnosis. This is what happens. In hypnosis. Es lo que pasa en la hipnosis. When they use hypnosis to change a habit, Cuando utilizan la hipnosis para cambiar un hábito. you are communicating with these inner layers Te estás comunicando con estas capas internas. and telling them, this is not useful, I want this. Les dices, esto no es útil, quiero lo otro. But you can do the same thing directly by an inward concentration. Pero puedes hacer lo mismo directamente por concentración interna. It's okay, we wait. Yes. we wait. I think that's not the important part. Yes, it's all right. So, the way you would do it in the yogic process will be to make a conscious intention La forma que lo harías en el proceso yógico es hacer una intención consciente and hold it in an interiorized state y cogerlo en un estado interior, and then from there infuse it with an intention that this should become my new habit. y de ahí infundirle la intención de que este va a ser mi nuevo hábito. And it will go into the subconscious Y va a entrar en el subconsciente and rearrange as a new habit. y arreglarlo todo, ordenarlo todo como un nuevo hábito. So there's a very simple exercise that the mother suggests for this. Hay un ejercicio muy sencillo que sugiere la madre. Every day before sleeping, Todos los días antes de dormir, you sit on your bed te sientes en la cama and you review the whole day. y repasas todo el día. Observe all the things which happened in a very detached, impersonal way. Observas todas las cosas que han pasado de una forma muy desapegada. Your thoughts, your emotions, your actions. Tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. So if there are any positive patterns, you say, this is good. Si hay algún factor positivo, dices, esto es bueno. And I want this to grow. Y quiero que esto crezca. If there are any negative patterns, you observe how they formed.
Si hay algunos patrones negativos, observas cómo se formaron. Maybe I got angry with somebody, A lo mejor me enfadé con alguien and I observe that when the person came into the room, I felt an irritation. y observo que cuando esta persona entró en la habitación sentí irritación. Maybe I felt them very aggressive and I couldn't bear it. A lo mejor lo encontré muy agresivo y no lo pude soportar. Then they said something and I got a little tense. Y dijo algo y yo me puse muy tenso. And then a third time I got angry. Y la tercera vez me enfadé. You observe this. You observe this, ¿Observas esto? and then you consciously feel what is the new response that you want. Y conscientemente sientes cuál es la respuesta que tú quieres. So remember, you want to replace this habit by a new habit. So you don't just cut an old habit. Quieres reponer este viejo hábito con un nuevo hábito. You have to put a new habit No there, a new simplemente intention. lo cortas, pones otra intención nueva. So when I feel the person comes very aggressive, Cuando siento que esa persona agresiva se acerca, maybe I choose, okay, I go away. puedo elegir, me voy. Or maybe I choose, okay, I prepare myself, I put my protection. O elijo, bueno, me quedo aquí y me preparo, pongo una protección. But you decide, you feel as if you practice what will be your new reaction, your new Pero response. decides que vas a sentir cuál va a ser tu nueva reacción. Then when they say something aggressive, I feel, I will say, thank you, you have a valid point. Y así cuando te dicen algo agresivo dices, gracias, tienes un punto válido. And then I will say, but here is how I feel. Pero esto es como yo me siento. So I program in myself the new experience, Así que me programo en mí mismo la experiencia nueva and I put the intention next time, this is how I will respond. y pongo esta intención. La próxima vez esto es como yo voy a responder. So you complete your view of the day. Completas esa visión de tu día. Maybe the whole day is too much, you take just 2 or 3 important A points. lo mejor todo el día es demasiado, coges 2 o 3 puntos importantes And then you take the whole thing and offer it to the Divine y Mother. coges todo ello y lo ofreces a la Madre. Now it's no more my problem, I give it to you. Ahora ya no es mi problema, te lo doy a ti. And in a free state of consciousness, you go to sleep, like a baby. Y con ese estado de conciencia libre te vas a dormir como un bebé. By doing this just before sleeping, the new intention which you have put goes deep into your subconscious. Hacer esto justo antes de dormir, esa nueva intención que has colocado ahí, se va a lo profundo de tu subconsciente And it starts rearranging, reprogramming the subconscious habits. y empieza a reordenar y a reprogramar los hábitos subconscientes. And I can assure you, when you put this into practice, within a few days you will feel the difference. Y que te aseguro que cuando pones esto en práctica, en pocos días vas a notar la diferencia. Within a few days, as the person starts coming, instead of reacting, you will remember, this is what I want. En pocos días, cuando esa persona agresiva se acerca, vas a pensar, esto es lo que yo Maybe you will still get upset the first time. A lo mejor la primera vez todavía te alterarás, But within a few times, this will become your new response. pero después de unas cuantas veces, esto será tu nueva respuesta. And the same subconscious which was a problem now is helping you. El mismo subconsciente que era un problema ahora te está ayudando. And it is a very powerful method. You can reprogram any habit. Es un método muy poderoso que puedes reprogramar cualquier hábito. Perhaps you have to want to do it very firmly. It's not very difficult. Just the intention put is enough. It's not very difficult. You can mention that. Y no es muy difícil. Si pones la intención es suficiente. Yes. You know, it's because of the ascetic traditions, we have this idea that it should be very difficult to change. Es por las tradiciones ascéticas que tenemos esta idea que tiene que ser muy difícil cambiarlo. So when it happens smoothly, you say, oh, is it so easy? No, it can't be. O sea que cuando ocurre dices, ¿de verdad ha pasado? No puede ser. No, but actually when you accept life in an affirmative spirituality, Cuando aceptas la vida en una espiritualidad afirmativa, then everything becomes smooth and easy. todo se hace suave y fluye. And if ever you find yourself struggling and suffering, then remember you're doing something wrong. Cuando te encuentras a ti mismo sufriendo,
y luchando, acuérdate, estás haciendo algo mal. I wanted to, if there are no other questions, then ¿Hay alguna otra pregunta? No. A lot. But we did more time. I would like to ask you something Yes. later about Aurobindo. about? Aurobindo. Okay. Now? You want to ask now? If there is no more questions. Yes. Uh, Because after that we will do an exercise and then you will not have many questions after that. so- It will erase all your questions. Entonces mi pregunta es, ¿qué significado tiene Aurobindo en este mundo y para el futuro de la Tierra? What's the meaning of Aurobindo in this world and the future? You all know about Auroville. ¿Todos sabéis sobre Aurobindo? ¿Habéis oído sobre Aurobindo? Okay. Then I don't have to explain that. For the world to experience a practical human unity, Para que el mundo experimente una unidad práctica. it is not possible to do it through religion or language or economics No es posible hacerlo a través de la religión, del lenguaje o de la economía, or by social and political arrangement, o por arreglos sociales o políticos, because our differences are not based on that. porque nuestras diferencias no se basan en ello. There are two great truths which humanity is trying to realize. Hay dos grandes verdades que la humanidad intenta realizar. The first great truth is of a deeper equality, La primera gran verdad es una igualdad más profunda, that we should all be able to live equally as human beings. que todos deberíamos poder vivir igualmente como seres humanos. And the second great truth is that we should all be equally free to live our life separately. Y la segunda verdad es que deberíamos ser todos igualmente libres para vivir nuestra verdad. The communist system tried to realize an equality. Las comunidades, los sistemas comunitarios intentaron vivir esta realidad. It even forced an artificial equality, Obligó una igualdad artificial and to do that it had to suppress freedom. y para hacerlo tuvo que suprimir la libertad. And the result is, of course, the equality itself becomes false. Y así la igualdad se hace falsa. In the capitalist system, the attempt was to realize freedom. En el sistema capitalista se intenta realizar la libertad But the result was that equality was lost, y el resultado es que la igualdad se perdió and you create a hierarchy of slavery. y se crea una jerarquía de esclavismo. You become a happy, willing slave Te conviertes en un esclavo feliz y to earn money para ganar dinero, so that you can be free para que puedas ser to libre live the life you want. y vivir la vida que tú quieres. So everybody says, I will work for 20 years, I will make enough money, then I will retire and do what I want. O sea que todo el mundo dice, voy a trabajar 20 años, voy a hacer suficiente dinero, luego me retiraré y haré lo que quiera. But those 20 years you accept to be a slave. Pero en esos 20 años tú aceptas ser un esclavo. So in attempt to create freedom, it has lost equality, but in the process it loses freedom also. En el intento de crear libertad ha perdido la igualdad, pero al perder la igualdad también ha perdido la libertad. So Sri Aurobindo explains that these two truths cannot exist together unless they are held in a third greater truth. Y Sri Aurobindo explica que estas dos verdades no se pueden no se pueden estar juntas a no ser que estén contenidas en una mayor verdad. And that third truth is fraternity. Esa tercera verdad es la fraternidad. That we feel ourselves one in some deeper way, as one big family. Que nos sentimos a nosotros mismos uno como una gran familia, pero más profundamente. You see, when we live together as one family,
then automatically we can experience freedom and equality at the same time. Si vivimos juntos como una familia, a la vez podemos sentir libertad e igualdad al mismo tiempo. The question now is, on what basis can we feel as one family? ¿En qué base podemos sentirnos como una familia? ¿Con qué base? Every religion said, if the whole world converts to my religion, we will all be one family. Todas las religiones dicen, si todo el mundo es de esta religión, seremos una familia. And then they started fighting amongst each Y other. entonces empezaron a luchar entre unos y otros. Because these are all forms in the surface part of your nature. Porque estos son todo formas en la parte superficie de la naturaleza. And if you bind any part and fix any part of your nature, after a while you begin to suffocate. Y si encierras cualquier parte de tu naturaleza, poco a poco te sofocas. Al cabo del tiempo te sofocas, te ahogas. The full experience of equality and freedom as well as fraternity, it can be only had in the self. La experiencia total de la igualdad, la fraternidad y la libertad solo se puede experimentar dentro de uno mismo. Because in the self, En el ser, you experience everybody else as yourself in a different form. sientes a todo el mundo como tú mismo en otra forma. And so automatically we are one family. Y automáticamente tienes una familia. Each one is unique Cada uno es único and each one is therefore free to follow their line of development. pero cada uno es libre de seguir su propia línea de desarrollo. But because I feel myself in you and I feel you within me, we are always in harmony. Pero como yo me siento en ti y tú en mí, siempre nos desarrollamos en armonía. So if I give the picture of a point from which all the rays emerge, Si miramos, tenemos la imagen de un punto desde donde salen todos los rayos, in the self you can have any number of rays in every possible direction. en el ser puedes tener todo el número infinito de rayos But en cualquier dirección, no two rays will cross each other. pero ninguno de esos rayos van a cruzarse. Each is free to express its uniqueness. Cada rayo es libre de expresar su Uniqueness, su special quality. Singularidad. singularidad. Eso es, gracias. And all together we form the complete experience. Y todos juntos formamos una experiencia completa. So human unity, true unity is only possible in an experience which is based in the spiritual realization. La unidad humana solo se puede experimentar realmente en una And that is the realización espiritual. only way that allows full freedom for human development Es la única forma que permite libertad total al with full desarrollo, equality. With full equality. con igualdad total. But how will the world realize this? ¿Cómo va a hacer esto el mundo? How many hundreds of years will it take? ¿Cuántos cientos de años van a ser? So in order to ensure that this is possible in the whole of humanity, Para asegurarse que esto es posible en la humanidad, nature normally creates a representative laboratory la naturaleza normalmente crea un laboratorio representativo in which this can be realized in a small collective. en que esto se pueda realizar en una colectividad pequeña. But nature does it very slowly. Pero la naturaleza hace muy lentamente. So here the mother created Auroville, Así la madre creó Aurobindo, where all the different cultures and types of human nature are drawn together, de todos los diferentes tipos de cultura y de naturaleza se juntan. each individual is as if representative of a type of humanity, Cada individuo representa un tipo de humanidad, but all come together because they feel the spiritual call pero todos se juntan porque sienten la llamada espiritual and they try to organize their life together on the basis of this common aspiration. intentan organizar su vida juntos en la base de esta espiritualidad. Maybe they struggle, maybe they fail, maybe they keep trying, A lo mejor luchan, a lo mejor fallan, a lo mejor intentan una y otra vez. so whether Auroville is able to be an example of perfect human unity is not important.
Que Auroville sea un ejemplo de unidad perfecta de la humanidad no es importante. The fact that it exists as a space where people have come for this purpose, that is important. Lo que es importante es el hecho de que hay un espacio donde la gente se ha juntado para este propósito. Eso Because it forms that miniature unit, representative type in which the world unity can be realized in principle. Porque forma una representación del tipo de unidad que podría realizarse en la That it humanidad. exists is a promise that the world will realize unity. El hecho de que existe es una promesa que el mundo va a realizar la unidad. And those who participate in this effort may experience a struggle in themselves for their own awakening, Y los que participan en este esfuerzo pueden experimentar una lucha dentro de sí mismos para su propio despertar. but their effort has the effect of influencing the whole of humanity. Pero su esfuerzo tiene el efecto de influenciar en toda la humanidad. So it is an extremely important, I will say, foundation Es for una- the future of humanity. Es una fundación para el futuro de la humanidad muy importante. Is that answer? Okay. En Aurobindo hay veces que llega gente que no conoce este concepto, In ¿no? Aurobindo there are sometimes people who come without knowing the concept. Conocen el concepto de ecología, de comunidad, En la pero no community, el concepto espiritual. Yes. Entonces, ¿cómo se conjuga todo esto? how those people who don't know anything about Yes. So it's very interesting that sometimes you can find people who have no idea of the word spiritual, no tienen ni idea de la palabra espiritual, but they live by some of the highest values of spirituality. pero viven de acuerdo con los más altos valores de la espiritualidad. Something inside spontaneously is as if tuned to the psychic presence and its influence, Es algo dentro de la influencia psíquica and they live by its values. y viven por ello. So it is not important that someone says the word spiritual. No es importante que alguien diga espiritual. What is important is that they try to express in their life the truth of their psychic Lo importante influence. es que ellos intenten expresar en su vida la verdad de la experiencia psíquica. And when people are attracted to a space like Auroville, Cuando la gente se siente atraída a un sitio como Auroville, often the call is from a deeper recognition that comes from the psychic. muy a menudo esa llamada viene de un reconocimiento interno, profundo del psíquico. And the mind or the emotions may not be consciously participating. Y la mente, los pensamientos y las emociones pueden no estar participando conscientemente de ello. Of course, it will be a great help if they consciously participate, Claro que sería una gran ayuda si conscientemente participaran, but it's not necessary. pero no es necesario. And if they don't fit with this deeper spiritual need, then they don't stay, they go away. Y si no se encajan en esta necesidad espiritual más profunda, al final se van. See, when the mother established Auroville, it was a piece of desert land. Cuando la madre estableció Auroville era un pedazo de tierra desierta. And she just announced that here will be a great city. Anunció que Auroville sería una gran ciudad. And I know people who were living all over the world who said, this is where we have to go. Había gente viviendo por todas partes del mundo que decidieron, esto es donde tengo que ir. And they left everything, sold off everything, and went and sat in this desert land. Dejaron todo y fueron a trabajar en ese pedazo de tierra desierta. It is not logical, No era lógico, it is not calculated, no era it is calculado, not economic, no era it is not social. no era social, It was purely the call of the psychic being, era puramente la llamada del ser. isn't it? So that's the starting point, and inevitably, therefore, it has to work out. Whatever it does will be for humanity. Inevitablemente va a acabar funcionando de alguna manera y será para la humanidad. For the purpose of the practice, I wanted to. Excuse me, there was a question. Okay. One more. Yes.
Aurobindo comentó o escribió en 1920 que tardaría 300 años más o menos en manifestarse el primer ser supramental en la Tierra, un planeta supramental. Han pasado 100 años y ya pues como vamos, ¿no? Ya son casi 200. Entonces, también nos dijo que estábamos en el final de la Kali Yuga, final de una era del hierro, y que se está iniciando la entrada en la era dorada. ¿Nos puede comentar alguna cosa de esto? In 1920, Sri Aurobindo commented that there might last 300 years for the next supramental being. And now 100 years have passed, and I think we are not so ready. What do you say of this? And then also that he said that this was the end of Kali Yuga, and the change is coming, which is, would you explain a little bit more of this? Yes. Podemos ayudar para que se diga. And can we help? So this will come about. So there is this idea, you're familiar of yugas, cycles of evolution. Estamos familiarizados con ciclos de evolución del yoga. I won't go into the full logic of it now, it will take too much time. No voy a ir a toda la lógica de ello porque sería mucho tiempo. But the essence of this transition is the awakening to a greater truth. La esencia de esta transición es el despertar a una mayor verdad. In the last, let's say, 5,000 years, En los últimos 5.000 años, digamos, various cultures and civilizations have tried to realize the truth of the body and its desires. Muchas culturas y civilizaciones han intentado realizar la verdad del cuerpo y sus deseos. And the drive of the vital domination. Y el impulso de la dominación del vital. And the last 200 years, the power of the intellect to organize life. En los últimos 200 años, el poder del intelecto para organizar la vida. All have helped humanity to grow, but failed at one point. Todos han ayudado a la humanidad a crecer, pero fallando en un punto. The promise of the intellect and science was to solve all problems. La promesa del intelecto y de la ciencia era solucionar todos los problemas. It has solved many problems, but it has created others. Allí ha solucionado muchos problemas creando otros. Which are bigger. Más grandes. So we have reached a point where the failure of the intellect is so obvious. Hemos llegado a un punto que el fallo del intelecto es tan obvio. That we call it the end of the modern age, and the postmodern age is beginning. El final de la edad moderna y que empieza la postmoderna. And the character of the postmodern is a turn away from the intellect to a subjectivism. Y la dirección de la era postmoderna es dar la espalda al intelecto y entrar hacia adentro. I will follow my heart, I will follow my truth, I will follow my fancy. Voy a seguir mi corazón, voy a seguir mi verdad, voy a seguir mi sensi. So Sri Aurobindo describes the end of the age of the reason and the beginning of what he calls the subjective age. Él describe el final de la edad de la razón y el comienzo de una edad que llama la conocimiento subjetivo. The subjective age is a turn inwards to subjectivism to try to find something which is more true. La era subjetiva es entrar hacia adentro para entrar a una verdad más profunda. The mistake it makes is to stop somewhere in between and say, this is enough. El error que se comete ahí es llegar a medias hacia adentro y decir, esto ya es suficiente. This false subjectivism leads to even bigger chaos. Esta subjetividad falsa lleva todavía a un mayor caos. Which is what you're seeing increasing in the world today. Es lo que estáis viendo que se incrementa en el mundo hoy en día. The correction is to complete this subjectivism and go all the way to the truth of your soul. La corrección es completar este subjetivismo y llegar a lo más profundo de la And when enough of us are able to do that, verdad, de la verdad. When enough of us are able to do that, we transition into the spiritual age. Cuando lo suficientemente número de nosotros somos capaces de hacer eso, hay la transición a la siguiente era. So the end of the age of reason El final de la edad de la razón and beginning of the age of spirituality
el principio de la edad de la espiritualidad is separated by this age of subjectivism. está separado por esta era del subjetivismo. It's relatively short but very chaotic. Es relativamente corto pero muy caótico. You will see this often among young people when they will behave as if my opinion is the same has the same value as yours. Lo ves mucho en gente joven que dice, mi opinión es la misma, tiene el mismo valor que la tuya. Which is not true. Que no es verdad. Opinions have very little value. Opiniones no tienen mucho valor. And there are greater opinions and lesser opinions. Y hay right? Greater thoughts and lesser thoughts. Greater thoughts and lesser thoughts. Pensamientos más grandes, pensamientos más pequeños. But it's as if they forget all this and just go with, oh, my opinion, I will do what I like. Y eso se olvida de esto y dice, es mi opinión, pues yo hago lo que quiero. So we are in that transition. Estamos en esa transición. What can we do to deepen and find a deeper base? ¿Qué podemos hacer? Interiorizar y encontrar una base más interna. At the very least, as the influence of the psychic that fills you, por lo menos con la influencia del psíquico que te llene, by the turn of your mind to higher values, para la vuelta de tu mente hacia valores más elevados, which come from a deeper and higher understanding, que vienen de una comprensión más profunda y más elevada, and by putting these into action in our daily life. Y poner esto en acción en nuestra vida diaria. What will happen is many such communities will form who will live by these higher and deeper values. Lo que va a pasar es que muchas comunidades van a formarse y vivir sobre en estos valores. While Auroville is a physical space, mientras que Auroville es un espacio físico, we have to create the same principle of Auroville in our subjective social space. Tenemos que crear el principio de Auroville en nuestros espacios subjetivos. That we have come together here because we are united in a deeper and higher aspiration. Estamos aquí juntos porque estamos unidos en una aspiración más elevada. And we go back feeling this sense of community and family. Y volvemos sintiendo la sensación de comunidad y de valor. And as a spiritual family, our external differences don't matter. En esta familia espiritual nuestras diferencias externas no importan. And it is in this way that a part of humanity will be the entry point into the new spiritual age. Es de esta manera que una parte de la humanidad va a ser la puerta de entrada hacia la nueva era. The transition from one age to the next does not take place by the clock. Oh, one day we were here, next day we are there. La transición de una era a la otra no va a ser algo tajante, de una raya, ahora estamos aquí, ahora ya. There is a huge overlap. Se sobreponen enormemente. And the human evolution takes place like a sharp point with very small number of people on the front and then more and more until we have the mass at the back. El cambio evolutivo viene con un pequeño grupo que viene con una punta de flecha, mientras más y más gente se van uniendo por detrás. So even before the spiritual age forms in the whole of the earth, in humanity, a small group can begin to enter the spiritual age as we are today. Aunque en todo el resto de la humanidad no esté todavía en la era espiritual, sí que hay un pequeño grupo de personas que sí que pueden estar en esa evolución espiritual. And that's our work, it is also our privilege. Este es nuestro trabajo y también nuestro privilegio. Sri Aurobindo is very specific in his description of the practices for inner concentration. Sri Aurobindo es muy específico sobre las prácticas de concentración interna. We spoke of the inward and the upward movements. Habla del movimiento hacia adentro y hacia arriba. The movement of opening above is much easier for most people. El movimiento de abrirse hacia arriba suele ser más fácil para la mayor parte de la gente. And Sri Aurobindo describes in great detail how this is to be developed. Y esto lo describe en gran detalle Sri Aurobindo. So we will do a short process of concentration for this.
Vamos a hacer una pequeña concentración corta. And the point of concentration we will take, which is at the top of the head in the center. El punto de concentración que vamos a tener es en el punto de la cabeza. And arriba with one finger, you can briefly touch that point. Con un dedo puedes tocarlo Center. brevemente. Where the baby has a hole on the top. Donde That's tiene it. la fontanela. Donde tiene Just la touch fontanela. once. You will feel it's very sensitive at one point. That's the Es muy center. sensitivo. En el punto que That's all. You notas can es take off muy your hand. sensible. You can take off your hand. Ya puedes quitar la mano. Okay. Ya puedes quitar la mano. Can you feel the sensation now Yes. at that part of the head? Puedes sentir la sensación ahí en esa parte de la cabeza. Okay. So we will concentrate on that center. Vamos a concentrarnos en ese punto. And from there, we will open upwards. Desde ahí vamos a abrirnos hacia arriba, And just above the head, justo encima de la cabeza. our individual consciousness opens to the cosmic consciousness. Nuestra conciencia individual se abre a la conciencia cósmica. And this will be our concentration. Y esto será nuestra concentración. So place your body in a comfortable position. Pon tu cuerpo en una posición cómoda. Lean back in your chair so that you can relax the whole Puedas body. relajar todo el cuerpo. Apóyate en la silla. It is not necessary to keep your spine straight. No es It's- necesario que tu columna vertebral esté recta. It is much more important that your body should be fully relaxed Es mucho más importante que el cuerpo esté bien relajado. so that your consciousness is free to experience things beyond the Para que body. tu conciencia sea libre de experimentar cosas más allá. Place your arms separate, place your hands on your thighs, Apoya las manos en los muslos, palms turned upward, hacia arriba, palmas hacia arriba. and relax the whole body. Relaja todo el cuerpo. Become conscious deep within you of your deepest aspiration. Hazte consciente muy profundamente en ti de tus aspiraciones más profundas. Very gently now, very gradually, Gradualmente, suavemente, gather your awareness towards the top of the head. recoge tu conciencia hacia arriba de tu cabeza. Towards that point at the center of the head, at the top of the head. A ese punto, arriba de la cabeza, Let all your awareness gather at the top of the head que toda tu conciencia se reúna en ese punto. and let all else fade away as you gather. Deja que todo lo demás se difumine mientras te recoges en ese punto. Until you begin to feel yourself entirely centered at the top of the head. Hasta que sientas que estás completamente centrada en ese punto de encima de la cabeza. And when you feel yourself fully centered at the top, gently let your awareness turn upward. Y cuando te sientas completamente centrada en ese punto de la cabeza, suavemente pon tu atención más arriba. Let your awareness open like a flower, opening to the vast presence above the head. Que tu conciencia se abra como una flor, abriéndose a lo que hay más allá de la cabeza. Become conscious of the vast space, presence above the head. Sé consciente del vasto espacio que hay encima de la cabeza.
as if a vast ocean of presence es un océano de presencia vasto. until it begins to grow more and more dense. Es que se hace más y más denso. As you remain conscious of it, it grows more and more dense. A medida que eres más consciente de ello, se hace más y más denso. As if a vast, dense ocean of peace, presence, Como una vasta, pacífica conciencia de presencia. remain immersed in this. Permanece inmerso en ella. Very gently, very softly, as if the ocean begins to settle at the top of the head. Muy suavemente, despacio, el océano se empieza a poner encima de la cabeza. As if a soft pressure settling at the top of the head. Como una suave presión encima de la cabeza. Se instala. And gently allow it to settle and allow it to flow in from the top of the head. Y suavemente permite que se instale, que fluya desde el punto encima de la cabeza. As if a dense liquid slowly spreading through the top of the head. Como un líquido denso, fluyendo suavemente, despacito desde arriba de la cabeza. As if a dense presence and peace that slowly spread down into the head. Como una presencia densa de paz está fluyendo desde la cabeza. Follow with your awareness as it spreads down to fill your brain. Sigue con tu conciencia atenta cómo se va esparciendo por tu cerebro. Until slowly it spreads down, filling your entire region of the brain with a dense presence and peace. Va llenando toda la región de tu cerebro con una presencia densa de paz. And let it spread down further into the rest of the head. Permite que se instale más abajo de toda tu cabeza. Following with your awareness, Siguiendo con tu atención, leading with your awareness as it spreads downward. llevándolo con tu atención mientras va esparciéndose para abajo. Until it spreads down all the way into the region of the jaws. Hasta que se instala, se esparce por toda la región de las mandíbulas. And slowly let it overflow to spread into the neck. Y lentamente deja que se vaya hacia el cuello
fluyendo. As if a dense presence and peace slowly filling the neck. Una presencia densa de paz va fluyendo y llenando el cuello. Until you feel it spreading further, entering the chest and shoulders. Hasta que sientes que se va esparciendo todavía más hacia el pecho y los hombros. And very slowly, very gently, let your attention once again turn upward. Muy lentamente, muy suavemente, permite que tu atención suba otra vez hacia arriba. Slowly, once again, let your awareness drift towards the top of the head. Lentamente, permite que tu atención vaya hacia arriba de la cabeza. Until gradually, once again, it comes and fully settles at the top of the head. Hasta que una vez más se instala completamente en la parte de arriba de tu cabeza. Gently turning upward, opening to the vast presence above. Suavemente abriéndose hacia arriba, hacia la vasta presencia. Remain conscious for a while of the vast ocean of peace and presence above the head. Permanece consciente por un momento de la vasta presencia de paz por encima de tu cabeza. And then once again, very gently, slowly, let it settle at the top of the head. Una vez más, muy suavemente, muy lentamente, permite que se instale encima de la cabeza. Let it flow down through the top of the head. Permite que fluya hacia abajo, desde la parte de arriba de la cabeza, Spreading, filling your brain. esparciendo, llenando tu cerebro. Filling with a dense peace and presence. Llenándose de la presencia densa y de paz. Flowing down to fill the entire head. Fluyendo hacia abajo para llenar toda la cabeza. Overflowing into the neck. Derramándose hacia el cuello. Filling your shoulders and upper part of the chest. Llenando los hombros y la parte superior del pecho. As if a dense liquid spreading. Un denso líquido que se va esparciendo. Dense presence and peace. Densa presencia de paz. And slowly let it overflow through the shoulders into the arms. Lentamente permita que rebase hacia los hombros, desde los hombros hacia los brazos. Following with your awareness as it fills the upper part of the arms. Sigue con tu atención mientras va llenando la parte de arriba de los brazos. Flowing down further to fill your forearms and hands. Yendo más allá todavía hacia los parte de los brazos y las manos.
And let it continue to fill your forearms and hands Permite que siga llenando los brazos y las manos until they begin to grow heavy with peace and presence. hasta que se hacen más pesados con la paz y la presencia. Let it spread to fill your fingers Permite que se esparza para llenar tus dedos until the hands and fingers grow heavy with dense peace and presence. hasta que las manos y los dedos se hacen pesados con la presencia densa de paz, presencia. And very gently, softly, let the presence and peace overflow beyond the boundaries of your fingers and hands. Muy suavemente, muy despacio, permite que esa presencia se derrame más allá de tus manos y tus dedos, Until it surrounds your fingers and hands. hasta que rodea tus manos y tus dedos, As if your fingers are swollen, como si tus dedos se hincharan, as if you're wearing thick, heavy gloves, como si estuvieses llevando unos guantes pesados. until you're conscious of your fingers, hands, and forearms as if swollen, Hasta que sientes y eres consciente de tus brazos, tus manos y tus dedos hinchados, as if swollen with peace, hinchados de paz, as if wearing thick, heavy gloves, como si llevases unos guantes espesos, pesados. Become conscious of your upper arms also swollen with the presence and peace. Consciente de la parte superior de los brazos también hinchados con esa conciencia de paz. Conscious of your shoulders swollen with presence and peace. Consciente de tus hombros hinchados con la presencia de paz. Conscious of your neck and head swollen with presence and peace. Consciente de tu cuello, tu cabeza, hinchados con la presencia de paz. And gently once again let your attention gather at the top of the head, opening upward. Y suavemente vuelve a poner tu atención a la parte superior de la cabeza, hacia arriba. Becoming conscious of the vast ocean of presence and peace above. Haciéndonos consciente del vasto océano de presencia y de paz arriba. Remain immersed in this. Permanece inmerso en ella. And very gently, very gradually, let a fresh wave of its presence flow down. Y muy gradualmente, muy suavemente, deja que sus olas, sus ondas vayan fluyendo hacia abajo.
as if a wave of peace and presence flowing down, filling your head and surrounding. Como una ola de presencia está llenando tu cabeza y lo que le rodea. Following with your awareness as it surrounds and fills the head. Siguiendo con tu atención como está alrededor de tu cabeza. As it surrounds and fills the neck and shoulders. Mientras está alrededor de tu cuello y de tus hombros. As it fills and surrounds the arms and hands and fingers. Tu atención a cómo llena y rodea tus brazos y tus manos y tus dedos. And let it flow down further into the chest. Permite que fluya más abajo hacia tu pecho. Filling and surrounding the upper part of the chest. Llenando y rodeando la parte más alta de tu pecho. Until it grows dense with presence and peace. Hasta que se hace denso con la presencia y la paz. And let it flow down further into the rest of the chest. Permite que fluya más abajo al resto del pecho. Gently overflowing into the region of the abdomen. Suavemente fluyendo hacia la región del abdomen. Spreading like a dense liquid, filling the entire abdominal region. Esparciéndose como un líquido denso llenando toda la región abdominal. Into the region of the intestines. A la región de los intestinos. Overflowing into the hips. Derramándose hacia las caderas. Continuing into the thighs. Continuando hacia las nalgas. Los muslos. Following with your awareness. Siguiéndolo con nuestra atención. Through the knees into the calves. Hacia las rodillas y hacia los tobillos. A little louder. Until they spread into the feet. Hasta que se derrama hacia los pies. And let it continue to fill your feet until they grow heavy with the presence and peace. Deja que continúe llenándose los pies hasta que se sienten pesados con la presencia de paz. Until it overflows to surround the feet and the calves. Hasta que se derrama y rodea los pies y los tobillos. As if you're wearing thick, heavy boots. Como si llevaras unas botas pesadas, espesas. Remain conscious of your entire being filled with peace. Permanece consciente de todo tu ser lleno de paz. Filling and surrounding. Lleno y rodeado de paz. Swollen feet and swollen legs. Pies hinchados, piernas hinchadas. Swollen arms, hands and fingers. Piernas, brazos y Swo- dedos y manos hinchadas. Swollen chest and abdomen. Hinchado el pecho y el abdomen. Swollen neck and head. Hinchado
cuello y la cabeza, filled with dense peace and presence. llenos de la paz densa, la presencia. Remain immersed in this. Permanece inmerso en esto. As if your entire being is like a statue, a marble statue of peace. Como si todo tu ser fuese una estatua de mármol de paz. Remain immersed in the peace and presence. Permanece inmerso en la paz y la presencia. Notice that your mind is spontaneously silent without effort. Fíjate que tu mente está silenciosa espontáneamente, sin esfuerzo. You can think if you want, but if you choose not to think, it falls silent. Puedes pensar si quieres, pero si eliges no pensar, ella está silenciosa. Enjoy this state of effortless silence. Disfruta de este estado de silencio sin esfuerzo. Enjoy the state of thoughtless awareness. Disfruta de este estado de conciencia sin pensamiento. A little louder. Enjoy the state of thoughtless awareness. Disfruta de este estado sin pensamiento, consciente. And gently put an intention that this should gradually become the new habit for your mind. Y suavemente pon la intención que esto va a hacerse un hábito en tu mente. Notice that your emotions are totally quiet. Fíjate que tus emociones están totalmente quietas. And perhaps if you turn your attention inward, you are aware of something very deep, as if extending deep inward. Y quizás si pones tu atención hacia adentro, puedes hacerte consciente de algo que hay ahí, muy profundo. As if deep within you, in some inmost core, is a spontaneous love for the Divine Mother. Ahí en la profundidad, dentro de ti, hay un centro que espontáneamente tiene el amor de la Madre Divina. And very gently now become conscious of your whole body, which is swollen. Y muy suavemente, hazte consciente ahora de todo tu cuerpo que está hinchado.
This swollen extension of your body is the subtle physical layer esta extensión hinchada de tu cuerpo. It is larger than the gross body. Es el sutil, la capa sutil de tu cuerpo, que es más grande que tu cuerpo físico. It is in this that you receive the descent most easily. Es aquí donde recibes el descenso de forma más fácil. And you will learn gradually to become more and more conscious of it. Gradualmente aprenderás a ser cada vez más consciente de ello. For now, we will prepare ourselves to become conscious of your gross physical body. De momento, vamos a prepararnos para hacernos conscientes de tu cuerpo sutil, el físico. And you notice that your gross physical body is limited by the surface of your skin. Notas que la limitación de tu cuerpo físico está limitado por tu piel. Whereas your subtle body is extending around you in a blurred, swollen form. Mientras que tu cuerpo sutil está rodeado de tu cuerpo físico. You will become conscious of the gross physical body by reference to the skin. Vas a hacerte consciente de tu cuerpo sutil por ser consciente de la piel. Become conscious of your face and the skin of your face. Hazte consciente de tu cara y la piel de tu cara. Become conscious of your eyelids and eyeballs. Hazte consciente de tus párpados y la bola del ojo. And when you feel them sufficiently consciously, prepare yourself to open your eyelids. Y cuando los sientas suficientemente de forma consciente, prepárate para abrir tus párpados. And very slowly now you will let your eyes half open and then close again. Muy lentamente ahora vas a permitir abrir los ojos un poquito a medias y volverlos a cerrar. If you have not done it now, do it. Hazlo ahora si no lo has hecho. Do it now. Hazlo ahora. And notice the difference that takes place when you open your eyes and when you close again. Fíjate en la diferencia, lo que ocurre cuando abres los ojos y los cierras otra vez. And once you have closed your eyes, once again become conscious of the swollen arms, swollen hands and fingers. Una vez que has cerrado los ojos, vuelve a hacerte consciente de tus pies hinchados, de tus manos hinchadas. Becoming conscious once again of the peace that fills your whole being. Hazte consciente nuevamente de la paz que llena todo tu ser. And the effortless awareness of your mind, which is silent. Y de la conciencia de la mente sin ningún esfuerzo, que está silenciosa. Enjoy the thoughtless awareness. Disfruta de esta conciencia sin pensamientos. Place gently an intention in your whole being
that this peace should always remain within you. Pon la intención suavemente en todo tu ser que esta paz va a permanecer en ti. Let your whole being soak in this peace like a sponge. Que todo tu ser se llene de esta paz como una esponja. So that one day this peace will be the base for your whole life. Para que un día esta paz sea la base de toda tu vida. That one day this peace will fill you and remain throughout the activities of all the day. Que un día esta paz te va a llenar y va a permanecer durante todas las actividades de tu día. And very slowly now, very gradually, you will once again prepare yourself to open your eyes. Muy lentamente, muy gradualmente, nuevamente vas a prepararte para abrir los ojos. Becoming conscious once again of the skin surface of your face and eyelids. Te haces consciente nuevamente de la superficie, de la piel, de tu cara y de tus párpados. Becoming conscious of your eyeballs and eyelids. Te haces consciente de tus párpados y del lóbulo del ojo. Let your eyelids half open and keep them open. Permite abrir a medias los ojos y permanece así abiertos a medias. But keep your awareness in the peace that still fills you. Pero mantén la conciencia en esa paz que todavía te está llenando. Avoiding any movements of your body. Evita cualquier movimiento de tu cuerpo. Remain with eyes half open but immersed in the peace. Permanece con los ojos medio abiertos, pero inmerso en la paz. If possible, try to feel also the swollen arms and swollen hands and swollen body. Si es posible, intenta sentir también las manos y los brazos hinchados y todo el cuerpo hinchado. With your eyes still half open. Con tus ojos todavía medio abiertos. With your eyes still half open, enjoy the effortless silence of your mind. Con tus ojos medio abiertos, disfruta del silencio sin esfuerzo de tu mente. If you have not yet opened your eyes, open them now because it is extremely important to continue with eyes open. Si no has abierto los ojos, ábrelos ahora, porque es extremadamente importante que estén medio abiertos. Perhaps you notice that your legs feel a little numb, Quizás notas que tus piernas están un poco... but that is only because your consciousness has withdrawn into the subtle body. Do not move your legs. Eso es porque tu conciencia se ha retirado hacia tu cuerpo sutil. No muevas tus piernas. Simply put attention into the legs until the sensations slowly return, without moving them. Simplemente pon la atención otra vez en tus piernas hasta que la sensación se va, sin moverlas. Perhaps you are conscious of the peace that fills you. A lo mejor eres consciente de la paz que te llena, But remain also conscious of the peace that surrounds you and fills the whole room. pero
hazte consciente también de la paz que te rodea y que llena toda la habitación. Remain immersed in this with eyes open. Permanece inmerso en ello con los ojos abiertos. You notice how slowly your consciousness returns into the gross physical body as the sensations of the legs return. Notas cómo la sensación vuelve a tu cuerpo sutil, a tu cuerpo físico. And once the sensations return fully into the feet, Una vez que las sensaciones vuelven completamente a tus pies, if necessary, you can adjust the position of your body to make it more comfortable. si es necesario, puedes ajustar la posición de tu cuerpo para hacerla más cómoda. Remain for a while in a quiet, assimilative state. Permanece durante un momento en esa sensación de asimilar ese estado. If necessary, you may close your eyes to immerse yourself more deeply in the peace. Si es necesario, puedes cerrar los ojos para hacer una inmersión más profunda en la paz. But then later, let your eyes open again so that you can continue to remain immersed in the peace with eyes open. Pero luego vuelve a abrir los ojos para que puedas seguir inmerso en la paz con los ojos abiertos. You may not feel like speaking or thinking. Quizás no sientas la necesidad de hablar o de pensar As you remain immersed in the peace, mientras permaneces inmerso en la paz. but I will describe a few observations which will help for the future. Pero voy a describir unas observaciones que te pueden ayudar en el futuro. And as you listen, you may keep your eyes open or closed as you feel most helpful. Mientras escuchas, puedes permanecer con los ojos abiertos o cerrados, como tú sientas que te ayuda más. The peace is different from silence. La paz es distinta del silencio. Silence is absence of noise or absence of activity. El silencio es la ausencia del sonido o de la actividad. If you speak, then you cannot be silent. Si hablas, no puedes estar en silencio. But peace is a positive power that fills everything. Pero la paz es un poder positivo que llena todo. And it is substantial, it is a substance. Es una sustancia. It is substance of the self that descends from above. Es sustancia del ser que desciende desde arriba. And wherever it fills, it brings spontaneously a silence. Y ahí donde se llena, espontáneamente trae el silencio. But you can act, you can speak, you can think without losing the peace. Pero puedes actuar, puedes sentir, puedes pensar sin perder la paz. Wherever it spreads in the body, it's as if the body becomes a little cooler because it stills all the agitation of the nerves. Por ahí donde se esparce por el cuerpo, se siente un poco más fresco
porque calma la agitación de los nervios. Perhaps you can feel also your skin feels different. Your hands feel as if more clear, more conscious. Quizá notas que tu piel se siente diferente, As if your skin feels younger. como si tu piel se sintiera más joven. The descent of the peace changes things even physically. El descenso de la paz cambia las cosas, incluso la piel. When you close your eyes, you will feel the peace more deeply because your consciousness interiorizes more easily in the subtle body. Cuando cierras los ojos vas a sentir la paz más profundamente porque conectas con tu cuerpo sutil. When you open your eyes, you will feel the peace thinning slightly because your consciousness gets exteriorized in the gross physical body. Cuando abres los ojos, esa sensación se diluye un poco porque tu atención se pone hacia afuera, hacia el externo. But gradually with practice, we will bridge these two layers. Pero gradualmente con la práctica podemos superar estas dos capas. So that we will be able to feel the subtle body and the peace with eyes open and in activity. Hasta que lleguemos al punto que podemos sentir la sensación de paz con los ojos, en el cuerpo sutil y el cuerpo. And that is why it is important to keep your eyes open with the awareness of the peace. Por eso es importante permanecer con los ojos abiertos con la conciencia de la paz. When you practice by yourself, you may close your eyes to deepen the experience. Cuando practicas por ti misma, puedes cerrar los ojos para profundizar en la experiencia. And then reopen the eyes to infuse the experience in your gross physical body. Y luego abrir los ojos para infundir esta experiencia en tu cuerpo físico. And then gradually train yourself to remain in this state of silence of mind with eyes open. Gradualmente, entrenarte para permanecer en el estado de paz con los ojos abiertos. And when you are at home, you can take up some small activity which you can do very slowly. Y cuando estás en casa puedes llevar a cabo una actividad muy lentamente, Like sweeping the floor or wiping the table, como barrer el suelo o limpiar la mesa, with your attention still immersed in the peace that fills you, con tu atención todavía inmersa en la paz que te llena, and with the state of silence of mind, con el estado del silencio mental. so that gradually this can become your normal state of mind. Para que gradualmente esto se convierta en tu estado normal, en la mente mental. I will suggest that you do this practice once at the beginning of the day, Sugiero que hagáis esta práctica una vez al principio del día, and whatever you receive as descent of peace will stay with you through the day. y lo que recibas como esta sensación de paz va a permanecer contigo todo el resto del día. Even if you feel you lose yourself in the activity and get lost in the surface part of your consciousness, Incluso si tienes la sensación de perderte en la actividad, estar en la superficie de la conciencia, at various times when you have a break during the day, you can close your eyes and interiorize. varias veces, en cualquier momento del corte del día, puedes cerrar los ojos e interiorizar. And in your subtle body, you will feel the peace intact. Y en tu cuerpo sutil sentirás la paz intacta. Even today, for the rest of the evening, Incluso hoy, para el resto de la tarde, de la noche, you will find whenever you sit quietly and close your eyes and interiorize, the peace is there. encontrarás que en cualquier momento que cierras los ojos y te interiorizas, la paz está ahí. This movement of interiorization is very important Este movimiento de interiorización es muy importante because it opens the gates for all the deeper and higher experiences. porque abre las puertas para las experiencias más elevadas y más profundas.
If you can tonight, before you go to sleep, Si podéis esta noche antes de dormir, sit in concentration, becoming conscious of the peace, sentaros concentrados y conscientes de la paz, or invoke a fresh descent of the peace, o invocas un descenso nuevamente de la paz, and then go to sleep in the immersion in the peace. y ves a dormir en esta inmersión en la paz. The stabilization of the peace in you is the foundation for everything else in the yoga. La estabilización de la paz en ti es la fundación For everything else in the yoga. para todo lo demás en el yoga. After this, Sri Aurobindo describes various other things that descend. Sri Aurobindo describe después de esto varias cosas que ocurren en el descenso: Peace, paz, light, luz, power, poder, knowledge, conocimiento ananda. y ananda. But the peace is the foundation. Pero la paz es la fundación. Once the peace is stabilized, all else can descend and stay. Una vez que la paz está estabilizada, todo lo demás puede descender y mantenerse. But if the peace is not stable and wide, Si la paz no es estable y ancha, then what descends is either lost el descenso quizás se pierde or it is too intense for you to bear. o es demasiado intenso para soportarlo. And gradually, in the movement of the descent, there will be increasing wideness of the peace. Y gradualmente en la bajada, en el descenso de la paz, va a haber un ensanchamiento, una expansión de la paz. And your own consciousness will begin to widen into the peace. Y tu propia conciencia va a empezar a expandirse en la paz. I'm describing these as the broad direction of the further development of the experience. Describo esto como la dirección amplia de la experiencia, de la dirección de la experiencia. If you like, we can circulate by email the passage where Sri Aurobindo describes this experience and the work to be done further. Podemos circular por email el pasaje, las frases que dice Sri Aurobindo. And those of you who like this can leave your email on the paper which is kept outside. Los que quieran esto pueden dejar el email en el papel que hay ahí fuera. For now, we have crossed our time. Is it okay to continue or we should stop? Son casi las 6:30, hemos pasado la hora. Si es que está bien continuar o... If you have any questions regarding this experience, immediately we can take them up. Otherwise, we can also stop for now if you are late and you need to go. Si tenéis alguna pregunta con respecto a esta experiencia, podemos ahora tomar un tiempo y si no, ya paramos para que podáis ir. Otherwise, you may remain simply centered in the awareness of the peace as long as you can for the rest of the evening. Podéis permanecer en la conciencia de esta paz para el resto de la tarde, de noche. Avoid talking too much, which tends to exteriorize the consciousness. Evitar hablar demasiado, que tiende a exteriorizar la experiencia, la conciencia. And if that happens, you will feel as if you have lost the peace. Si eso ocurre, vas a sentir que has perdido la paz. At that moment, you close your eyes and interiorize. Y en ese momento tú cierras los ojos y te interiorizas. Use the reference of the swollen arms and the subtle body. Usa la referencia de esos hinchados, de esos cuerpo hinchado. And you will find the peace is still intact inside. Y encontrarás que la paz está todavía intacta adentro. Shall we close the session then? I think so. Okay. Then we will close the session with a quiet concentration con una concentración callada to assimilate all that we discussed, para asimilar todo lo que hemos hablado, all the changes in our perspective and outlook, todos los cambios en nuestra perspectiva, en nuestra forma de mirar. when we accept an affirmative spirituality,
Cuando aceptamos una espiritualidad afirmativa that seeks to divinize life, que busca divinizar la vida, we retain the imprint of this experience of descent of peace, retenemos esta experiencia del descenso de la paz, and from deep within our heart, y desde dentro de nuestro corazón, in a quiet aspiration, en una aspiración silenciosa, in a movement of self-giving in love, en un movimiento de entrega con amor, in a movement of gratitude, en un movimiento de gratitud, we open ourselves like a flower to the Divine Mother above, nos abrimos como una flor a la Madre Divina, encima, arriba. in gratitude, in love. En gratitud, en amor. And we give form to our aspiration Damos forma a nuestra aspiración as we chant Om softly 3 times. mientras cantamos el Om suavemente 3 veces. Muchas gracias. Si queréis, sugiero que podemos todos decir la palabra gracias, que es muy bonita. Podemos ir diciendo. Nos vamos. Gracias. Gracias. Thank you. Which is the same as praise.